Okay, guys, assalamu alaikum warahmatullah. So, আজকে আমরা আমাদের chapter 4 start করছি. Okay? Chapter 4 is carbonyl compound. So, we'll learn about the carbonyl compound. আমরা কিন্তু carbonyl compound এর ব্যাপারে একটু জানি. What do you think? মানে যখন শুনলেন কি মনে হচ্ছে? কি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আজকে? What do you think? What is carbonyl compound? Any idea? Of course not. যারা ক্লাস করেছো রেগুলারলি একটু মনে আসার কথা we talked about carbonyl compound. No? What is it? হয়তো এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না, বাট আমি বোর্ডে লিখে দিলেই মাথায় চলে আসবে. Remember? C double bond O. We talked about it. So, carbonyl compound is basically C double bond O. So, the compounds containing a carbonyl group, which is C double bond O, are called a carbonyl compounds. J compound is সাথে, whenever you see that carbon এর সাথে একটা double bond দিয়ে oxygen attached করা আছে, that is when you have to understand that it is a carbonyl compound, right? The carbonyl compound C double bond O is probably the most important functional group in organic chemistry. These compounds are an integral part of organic chemistry, and their primary members are called aldehydes, ketones, and carboxylic acids. এখানে আমরা এখন aldehyde and ketones নিয়ে একটু কথা বলবো, okay? But before that, we're going to talk about some of the properties of carbonyl compound. What are some of the properties? Prothome, they are actually kind of polar in nature. In nature, they're very polar. They exhibit both positive and negative charge in a site. ওরা পজিটিভ হয়, একটা এন পজিটিভ হয়, একটা এন নেগেটিভ হয়, এবং লাইক এই কারণে ওদেরকে মানে পোলার বলা হয়. ওকে, these compounds are reported to be insoluble in water, but sometimes they dissolve other forms in polar molecules. ওদেরকে ওরা পানির মধ্যে ইউজুয়ালি মানে ইনসলিউবল, রাইট? What is insoluble? দ্রবণীয় মানে মানে গলিত হয় না, গলিত হয় না, রাইট? মানে ভেসে থাকে পানির উপরে, ওরা ভেসে থাকে, বাট সবগুলো না, ঠিক আছে? Some of them dissolve other forms of polar molecules. So কিছু কিছু আবার গলিয়ে দিতে পারে. Okay, it's not necessary যে সবগুলোই ভেসে থাকবে. These are known to be as chemically reactive compound. It means that they control the reactions of the chemical reactions. বেশ কিছু অর্গানিক রিঅ্যাকশন এটাকে ইউজ করা হয় because they are actually very reactive. আমি আমার থিসিসেও আমার যে থিসিসে বা ডিসিটেশনে যে কাজ করেছি সেখানেও কিন্তু আমি কার্বনিল কম্পাউন্ড ইউজ করেছি, কার্বনিল গ্রুপ দ্বারা, because they are kind of very reactive. যেই কম্পাউন্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি খুবই রিঅ্যাকশন করানো খুব টাফ হয়ে যায়, তখন আমরা ইউজুয়ালি অ্যাজ আ সলভেন্ট আমরা কার্বনিল কম্পাউন্ড ইউজ করে থাকি. It will react because ওরা এতটা রিঅ্যাক্টিভ যে অন্যান্য কম্পাউন্ডগুলোকে রিঅ্যাক্ট করার জন্য বা রিঅ্যাকশনের স্পিডটা বাড়িয়ে দেওয়া, রিঅ্যাকশনটা করায় আর কি. So that helps out. Okay, so that one specific property you should know, that they are very reactive. So okay, এবার চলে আসি aldehyde. Okay, as you can already see that all the structureটা আমি অলরেডি ওখানে দেয়া আছে, তবু ড্র করে দিচ্ছি. C H double bond O R. R is basically an alkyl or aryl group. It can be a long chain or anything. But আমি যখন একটা লং চেইন দেখছি, ঠিক আছে, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখছি C C C C, এখানে আমি এটা দেখছি, তখন আমি কি বুঝতে পারতেছি? That it is basically a carbonyl compound. So
এই আর্কটা হচ্ছে কি এই লম্বা চেইনটা, রাইট? বাট যখনই আমি যে কোনো একটা কম্পাউন্ডে, অর্গানিক কম্পাউন্ডে আমি যখনই এই কার্বনের সাথে একটা ডাবল বন্ড ও দেখব, that is when I should understand that this is the carbonyl compound here. Okay, so in aldehyde, for example this one, this is an aldehyde too. In aldehyde একটা অ্যালকিল অথবা অ্যারিল গ্রুপ থাকে, রাইট? তার সাথে একটা কার্বনিল গ্রুপ অ্যাটাচ থাকে, সি ডাবল বন্ড। তার সাথে একটা মানে কার্বনের সাথে আবার আরেকটা তো হাত চারটা, রাইট? কার্বন হ্যাজ 4 hands. So 1 2 3 3 hands are taken here, so there is one more hand, right? That is when we attach the hydrogen here. So the other hand will have a hydrogen bonding, right? Is that clear? Okay, so many aldehydes, please note this one, many aldehydes are very volatile, flammable liquids which at normal temperature form vapor in explosive concentration. তার মানে in normal temperature ওরা মানে ওরা flammable একটা মানে ওদের বেসিক্যালি মানে ধোঁয়া ওঠে, you know, মানে গরম একটা কেমিক্যাল। So they are very volatile and flammable liquids at normal temperature, right? Okay. So that is your aldehyde right there. Preparation, আমরা preparation কে খুব বেশি কথা বলবো না, মানে এটা মানে খুব বেশি জানতে হবে তা না, but understand it, okay? Acid chlorides are reduced to aldehydes with hydrogen in the presence of palladium catalyst spread on barium sulfate. So basically আমরা একটা অ্যাসিড ক্লোরাইড নিচ্ছি, সে এই যে আমরা তার সাথে আমরা হাইড্রোজেন রিঅ্যাক্ট করছি, রাইট? আমার কার্বনিল গ্রুপ কিন্তু আছে, রাইট? আমার অ্যালকিল অথবা অ্যারিল গ্রুপ আছে, রাইট? আচ্ছা, এখানে একটা ক্লোরিন আছে। সো আমার টার্গেট হচ্ছে টু গেট রিডিউসড, কি রে আয় মানে বস স্যার আসছিলাম না, বস তুই বলে আগে ক্লাস করিসনি? আগে ম্যাথ ক্লাস হয়েছে। হ্যাঁ, আমি একদিনে ক্লাস ক্যান্সেল হয়েছে বলছি, আমি তো মানে সব ক্লাস ক্যান্সেল হয়েছে বলি না। ঠিক আছে, ও তো আচ্ছা যেখানে ছিলাম, সরি গাইস। সো আমরা এখানে যেটা করছি আবারও বলছি, আমরা এখানে আমাদের কার্বনিল গ্রুপ আছে, অ্যালকিল আছে, সো ইটস এন হাফ অ্যালডিহাইড, ইটস নট এন অ্যালডিহাইড ইয়েট। সো এটার সাথে আবার একটা ক্লোরাইড আছে বা ক্লোরিন আছে। সো আমার মেইন টার্গেটটা হচ্ছে টু গেট দ্য ক্লোরিন রিডিউসড ফ্রম হিয়ার, মানে ক্লোরিনটাকে আমার বাদ দিতে হবে। এখন আমি এটা কিভাবে বাদ দেব? আর দরকার, সি দরকার, ও দরকার। আমি হাইড্রোজেনের সাথে এটা রিঅ্যাক্ট করছি ইন দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য ক্যাটালিস্ট প্যালেডিয়াম এন্ড অন ব্যারিয়াম সালফেট আমি দিয়ে এটাকে রিঅ্যাক্ট করছি। আমি এখানে থেকে আমি একটা হাইড্রোজেন নিয়ে নিচ্ছি। আমার টার্গেট, আমার তো এই অ্যালডিহাইড বানাতে কি লাগবে? আমার এই হাইড্রোজেনটা লাগবে না? I need this hydrogen to create an aldehyde. So আমার কিন্তু এই হাইড্রোজেনটা এখন নাই, আর আমি যখন রিঅ্যাকশনটা করব তখন আমার হাইড্রোজেনটা আসবে। কিভাবে আসবে? আমি হাইড্রোজেনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছি, এখানে আমি ক্লোরিনটাকে রিডিউস করার চেষ্টা করছি। সো যখন আমি এই রিঅ্যাকশনটা করছি, Cl plus H2, এখানে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে R C ডাবল বন্ড O, আমি এখান থেকে এখানে দুইটা H আছে, আমি একটা H এখানে নিয়ে নিচ্ছি, তার সাথে আরেকটা H আছে, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়ে যাচ্ছে। সো বেসিক্যালি এখানে ক্লোরিনটা আর এখানের একটা হাইড্রোজেন রিডিউসড হয়ে যাচ্ছে, আর আমি আমার অ্যালডিহাইড পেয়ে যাচ্ছি। ইজি না রিঅ্যাকশনটা? Is it making sense? Jos
Okay, guys, আমরা যেখানে ছিলাম, sorry. You guys can see the board, na? At least. Okay. So just try to take notes as much as you can. যেটা বলছিলাম যে about the reaction, right? এই যে রিঅ্যাকশনটা আমরা কি করলাম এখানে, আমাদের যে হাইড্রোজেন আছে, ঠিক আছে, আমি এখানে হাইড্রোজেনটাকে দিয়ে আমি বেসিক্যালি এখানে ক্লোরিনটাকে রিডিউস করার চেষ্টা করছি এবং আমি রিডিউসও করলাম। রিডিউস করার যেটা হলো আমার এখানে আমি আমার অ্যালডিহাইড পেয়ে গেলাম যেটা আমি প্রিপেয়ার করতে চাচ্ছিলাম, আমার হাইড্রোজেন আর ক্লোরিন রিডিউসড হয়ে গেল। ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। I got my aldehyde here. ঠিক সেম ভাবে কিন্তু তোমরা বোর্ডে একটু আগে দেখেছো দুটো রিঅ্যাকশন, আই মিন টিভিতে দেখেছো দুটো রিঅ্যাকশন, সেম ভাবে ওইটাও রিডিউসড হবে। আচ্ছা, এবার চলে আসে কিছু প্রপার্টিসে, একটু আপনারা লেখার বা নোট নেওয়ার চেষ্টা করেন। ওকে, নাম্বার 1, the properties of aldehyde. The structure of aldehydes shows that it shows a sp2 hybridized central carbon which is doubly connected to oxygen and has a single bond with hydrogen. আমরা কিন্তু আমাদের যে ইয়াটা আছে, ঠিক আছে, টোটাল 4টা, মানে এই যে কার্বনটা, ঠিক আছে, it's sp2 hybridized central carbon. ওকে, sp2 hybridized, এই ওয়ার্ডটা লিখে ফেলেন, sp2 hybridized, HYBRIDIZ as in ZED, central carbon, যেটা কিনা, সরি জি ধৈর্য ধরেন। So it's an sp2 hybridized central carbon, মানে এই যে কার্বনটা কিন্তু আমার সেন্টার, ঠিক না? So this is a sp2 hybridized central carbon which is doubly connected, মানে অক্সিজেনটার সাথে ডাবল বন্ড দিয়ে কানেক্টেড and has a single bond with a hydrogen, right? আচ্ছা, aldehydes are quite soluble in water. What is soluble? মানে soluble is ভাসমান, insoluble is আপনার মিক্স হচ্ছে। একটু আগে কি বলছি? insoluble কি? আচ্ছা, সরি, উল্টা। সো ইটস soluble মানে হচ্ছে কি পানিতে না না, এটা তো soluble তো ইয়া মিশবে। আমি নিজেই কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি। Let's check. We have Uncle Google. You can always check, না? soluble মানে ভাসে, তাই তো জানতাম। ও না, সরি, soluble মানে ইয়া হয়, ডিসলভ করে, মাই ব্যাড। ইনসলিউবল ভাসে আর soluble ইজ ডিসলভ করে, পানির মধ্যে সাথে ডিসলভ করে যায়, মাই ব্যাড গাইস। ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে another note, it is soluble in water, right? Okay, formaldehyde and acetaldehyde are great examples of this. এই যে আমরা যে carbonyl compound-এর কথা বলছি, so it is a great example, right? The two aldehydes are quite important industrially আমরা এটা অনেক ইউজ করে থাকি। আচ্ছা, aldehydes generally exhibit a tendency to undergo oligomerization or polymerization. আমার expertise in polymerization, এবং আমরা অনেক পলিমারাইজেশন করার জন্য আমরা অনেক অ্যালডিহাইড ইউজ করে থাকি, এবং আমি আমার থিসিসেও ইউজ করেছি। ওকে, the carbonyl center of aldehyde has an electron withdrawing nature, therefore the aldehyde group can be considered somewhat polar. So it is, aldehydes are
polar. Right? So these are some of the properties of aldehyde. আচ্ছা এবার আসি আমি nomenclature. Nomenclature হচ্ছে গিয়ে what is nomenclature? Because remember no? Okay. First of all, ওদের ফর্মুলা কি, ওদের কমন নেম কি, ওদের আইউপ্যাক নেম কি? ফর্মুলা, কমন নেম, আইউপ্যাক নেম। ওকে, প্রথমেই আসি আমি HCHO, that is formaldehyde, and এটার আইউপ্যাক নেম হচ্ছে আমরা মিথানল করেছি না, মেথানাল, মেথানাল। দেখেন কার্বন একটা আছে, হাইড্রোজেন দুইটা আছে, শুধু কার্বনের সাথে একটা ডাবল বন্ড দিয়ে অক্সিজেন দিচ্ছি। কোনটা স্যার? ফর্মালডিহাইড, FORMALDEHYD। সরি আমার হাতে লেখা জঘন্য, বাট you gotta work with it. Okay, next আসছি অ্যাসিডালডিহাইড। সেটার ফর্মুলা কি হবে? তার মানে এখানে কয়টা কার্বন আছে? দুইটা। মিথেন, এরপর কি? মিথেন, ইথেন। গুড। তার মানে দুইটা কার্বন আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইথানল। রাইট? আচ্ছা, এরপরে আরো দুটো আছে, এগুলো একটু লম্বা চেন। এগুলো হচ্ছে গিয়ে isobutyraldehyde। এটার কমন নেম, এটার আইউপ্যাক নেম হচ্ছে গিয়ে, এখানে দেখেন মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, তার সাথে একটা মিথিল গ্রুপ আছে। সো এটার অ্যাকচুয়াল নেম হচ্ছে 2-methyl propanal। Last one. কয়টা কার্বন আছে? তাহলে কি হতে পারে? সরি, এটার কমন নেম হচ্ছে প্রোটোনালডিহাইড। হ্যাঁ? I don't think so. আচ্ছা,
আমরা এখানে কয়টা কার্বন দিচ্ছি 1 2 3 4 রাইট কয়টা কার্বন এখানে there are 4 carbons there is a double bond in between right so if you want to name an alkene how do you do that ধরো আমি alkene naming করব টু বিউটিন অথবা টু বিউটিন রাইট বাট আমি এখানে অ্যালডিহাইড নিয়ে কথা বলছি রাইট তাহলে আমি এতক্ষণ নেমিং করেছিলাম প্রোপানল ইথানল মেথানল আমি এটা নেমিং করব কেমনে বিউটেনল সো টু বিউটেনল কেন টু বিউটেনল কারণ আমি আমার ডাবল বন্ড আছে এখানে একটা These are some of the common names and some of the nomenclatures, right? Okay, moving on. Some of the uses. Number 1, like a fellow. Disinfectant. Formaldehyde is used as a disinfectant and as a preservative for biological specimens. আমরা প্রিজারভেটিভের জন্য ইউজ করে থাকি ফর্মালডিহাইড দেখো প্রিজারভেটিভস এর জন্য ইউজ করে থাকি নাম্বার 1 নাম্বার 2 আমরা ডিসইনফেক্টেন্ট মানে এই যে আমরা করোনার সময় যে ডিসইনফেক্টেন্ট ইউজ করছি না পুরো বাসায় হ্যাঁ স্প্রে যে ডিসইনফেক্টেন্ট আছে সবার গায়ে স্প্রে কইরা টরের পরে বাসায় ঢুকাইছি রাইট উই ডিড দ্যাট রাইট didn't we so it was a disinfectant and we used formaldehyde in it so disinfectant okay next aldehyde is used for silvering mirrors বিভিন্ন মিররের কি আমরা সিলভারিং করি কিন্তু মিররের পিছন সাইডটা mirror aldehydes are used for mirror silvering এরপরে formaldehyde is used for production of variety of plastics and resins বিভিন্ন plastics formaldehyde আমরা বিভিন্ন plastics and resins বানানোর জন্য ব্যবহার করে থাকি রাইট লিখে ফেলেন formaldehyde uses কিন্তু এগুলা হ্যাঁ plastics বিভিন্ন প্লাস্টিক যে প্লাস্টিকের বটল পানি খান না মামের বোতল ফ্রেশের বোতল হোয়াট নট অ্যাকুয়াফিনা এন্ড হোয়াট নট সো তাদের বটলগুলো যে বানানো হয় ফর্মালডিহাইড ইউজ করা হয় আচ্ছা বেনজালডিহাইড লিখে ফেলেন বেনজালডিহাইড শুনলে কি মনে হচ্ছে জিনিসটা কি বেনজেলের সাথে কার্বনের মানে এটা elaborate sorry sir অ্যারোমেটিক একটা রিং থাকবে গুড সেটার সাথে একটা হয়তো বা কার্বনের সাথে ডাবল বন্ড একটা অক্সিজেন থাকবে তাই আমরা বেনজালডিহাইড বলছি ভেরি গুড ওয়েল ডান বেনজালডিহাইড is used in the perfumery and পারফিউম দেন না আমরা পারফিউম হ্যাঁ আজকে আসার সময় দুই একজন দৌড় দিয়ে এসেছি ঠিক আছে অনেক সময় আমরা বেনজালডিহাইড ইউজ করে থাকি and also আপনারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স হবেন ইনশাআল্লাহ ডাইং ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক বেনজালডিহাইড ইউজ করা হচ্ছে ফর ডাইং ওকে these were some of the uses moving on আচ্ছা এবার চলে আসছি কিটো what is keto Okay, this is a keto, which means that both of the ends of carbonyl group, এই যে কার্বনটা যে আছে দুইটা তো খালি থাকে হাত কারণ আমার কার্বনিল কম্পাউন্ড আছে সো এই দুইটা হাতে একটা অ্যালকিল অথবা অ্যারিল গ্রুপ একটাতে অ্যালকিল থাকতে পারে একটাতে অ্যারিল গ্রুপ অ্যাটাচ থাকবে দিস ইজ কল্ড আ কিটো রাইট একটু আগে আমার
আমি জাস্ট দেখলাম যে আমার অক্সিজেন থাকবে একটা হাতে, হাইড্রোজেন যেটা আমি অ্যালডিহাইড করলাম আমার এক হাতে মানে এরকমই ছিল, শুধু এটা হাতে হাইড্রোজেন ছিল। এখন সেম জিনিসটাই কিটোন দুই হাতে দুই রকম থাকে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? রাইট? কি করেছিলাম একটু আগে? এটা করেছি না একটু আগে? একটু আগে আমি এটা পড়েছি না, এই সাইডেরটা। এখন আমি পড়ছি এই সাইডেরটা। দ্যাট ইজ আ কিটোন, যেটার এক হাতে মানে কার্বনিল গ্রুপ তো অ্যাটাচ আছে, ডাবল বন্ড ও, এক হাতে অ্যালকিল, এক হাতে অ্যারিল গ্রুপ, রাইট? একটা মিথিল গ্রুপ থাকতে পারে এক সাইডে, আর এক সাইডে একটা লম্বা চেইন থাকতে পারে, ফর এক্সাম্পল, রাইট? এনিথিং ক্যান বি অ্যাটাচড। সো এরকম যদি দেখা যায়, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আ কিটোন। These carbonyl compounds have carbon-containing substituents on both ends of the carbon-oxygen double bond. The carbonyl compound of the ketone group is sp2 hybridized. So, এটা sp2 hybridized, right? Because everything attached with carbonyl is sp2 hybridized usually. So, আচ্ছা, এটার প্রিপারেশনের জন্য আমাদের বেসিক্যালি লাগে হচ্ছে কি গ্রিগনার্ড রিএজেন্ট, রাইট? আচ্ছা, গ্রিগনার্ড রিএজেন্টটা তোমাদের মনে আছে? You guys remember? আচ্ছা, এটা রিঅ্যাকশনটা আমি দেখিয়ে দিই একটা, হ্যাঁ? Remember Grignard reagent RMgCl অথবা সিএলটাকে আমরা মানে সিএল না দিয়ে আমরা এরকম দেখেছি, এক্স দেখেছি, যেটা কিনা বেসিক্যালি মানে ইটস বেসিক্যালি হ্যালাইড গ্রুপ থাকবে। আচ্ছা, তার সাথে আমি যখন ক্যাডমিয়াম, ডাইঅ্যালকিল ক্যাডমিয়াম এবং ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড অ্যাটাচ করব, তখন গিয়ে আমি কি পাবো দেখতে হবে। এটা কিন্তু একটা মানে একটা বড় রিঅ্যাকশন। তখন আমি বেসিক্যালি যেটা করছি, আমি এখানে আমার কি বলে গ্রিগনার্ড রিএজেন্ট ইউজ করে আমি এখানে আমার হেলাইড গ্রুপটা অ্যাড করলাম, রাইট? কার্বনিল গ্রুপটাকে আনলাম আমি এখানে, এই যে আমার কার্বনিল গ্রুপ। এখন আমি আবার এইটাকেই, এই যে প্রোডাক্টটা আসলো আমার, এই প্রোডাক্টকে আমি আবার রিঅ্যাক্ট করছি। এই প্রোডাক্টকে আমি রিঅ্যাক্ট করে আমি আমার ক্যাডমিয়াম এবং আমার ক্লোরিন আলাদা করে ফেলব। I just reduce my cadmium and chlorine from here. আমার এই যে রিঅ্যাকশনটা, এই যে C ডাবল বন্ড O যেটা, ঠিক আছে, এটা কিন্তু এই রিঅ্যাকশনটা, এই পুরোটাই হচ্ছে কি এই রিঅ্যাকশন। Are you guys getting it? এই যে আমি এখানে যে প্রোডাক্টটা পেলাম গ্রিগনার্ড রিএজেন্টের সাথে আমি ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাক্ট করে যে ইয়াটা পেলাম, ঠিক আছে, এইটাই আমি আবার রিঅ্যাক্ট করলাম, এটাকে আমি আবার রিঅ্যাকশনে দিলাম। রিঅ্যাকশনে দেওয়ার পরে যেটা হলো, আমি আমার কিটোনটাকে পেয়ে গেলাম। কিটোনের ইয়াটা কি ছিল, যে কার্বনের এক সাইডে অ্যারিল গ্রুপ, এক সাইডে অ্যালকিল গ্রুপ থাকবে, তাই তো? মানে আমার এই কার্বন
কার্বনের গ্রুপটা মাঝখানে থাকবে, তাই তো কথা ছিল। তার সাথে আমি আমার দরকার ছিল হচ্ছে কি এই ক্যাডমিয়াম আর এই আমার এই ক্লোরিনটাকে রিডিউস করে এইটাকে এখানে আনা দরকার। আমি রিঅ্যাকশন করে আমার ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড বানায় ফেললাম আর রিডিউস করে দিলাম, আমি আমার কিটোনটা পেয়ে গেলাম। একটু লম্বা রিঅ্যাকশন, বাট দ্য মেথড ইজ ইউজফুল ইন আ ওয়ে দ্যাট দ্য মিক্সড কিটোনস ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড ভেরি কনভিনিয়েন্টলি, খুব ইজিলি এটা বানানো সম্ভব। That is the preparation of ketone. আচ্ছা, নাম্বার 1 প্রপার্টিজে চলে আসি। প্রপার্টিজের নাম্বার 1, okay, so ketones, they are also polar in nature. They are also polar in nature due to the presence of polar carbonyl group. Therefore, they have higher boiling point. Therefore, they have এটা polar in nature বলেই এটা পোলার ইন নেচার বলেই কিন্তু the boiling point টা ওদের হাই, boiling point higher than the non-polar compounds. Clear? আচ্ছা, it cannot form any intermolecular hydrogen bond like alcohol because there is no hydrogen attached to an oxygen atom. So ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে না। অ্যালকোহলের মতো ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং করতে পারে না, কারণ ওর তো হাইড্রোজেনই নেই ওখানে অ্যাটাচ করা, ঠিক কি না? আছে কিটোনে, সো ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং করতে পারে না। আচ্ছা, কিটোনস হ্যাভ large dipole moments compared to alcohols or ethers due to shifting of pi electrons. So have large dipole moments compared to alcohol and ethers. Okay, ketones reacts with hydrogen cyanide to form cyanohydrines. The reaction is normally carried out in the presence of a base which acts as a catalyst. In the absence of a base, the reaction proceeds slowly. So ketone reacts with hydrogen cyanide to form cyanohydrines. Okay, acha, most of the ketones form bisulfate addition products which when it is added to a sodium bisulfate. So sodium bisulfate এর সাথে অ্যাড করলে তখন bisulfate addition product আসে। ওকে, আচ্ছা, এবার চলে আসি ওদের নোমেনক্লেচারে। ওদের নেমিং গুলো আমরা কিভাবে করব? ওদের আইউপ্যাক নেম, ওদের কমন নেম, ওদের ফর্মুলাস গুলো কি রকম হয়, রাইট? Okay, number 1. CH3
CO মানে এটা হচ্ছে কি এই যে CO ডাবল বন্ডটা আর কি CH3 কিটোন হইছে গাইস কিটোন হইছে হয় নাই কেন হলো না স্যার সরি স্যার হতেই পারে as long as ওখানে হাইড্রোজেন বা ক্লোরিন টোরিন এগুলো নাই তাহলে তো আমার হতেই পারে পারে না কিটোন হয়েছে দুই দিকে দুটো আর আছে হ্যাঁ হতেই পারে থাকতেই পারে হ্যাঁ হতেই পারে সেম তো হতেই পারে অ্যালকিল হতে পারে অ্যালিন হতে পারে যেটাই হতে পারে সেম হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমি দেখছি ওকে সো আলটিমেটলি কিন্তু আমার দুই সাইডে দুটো আছে এটা হাইড্রোজেন নেই বা অন্য কিছু নেই সো আই এম গুড দিস ইজ আ কিটোন আচ্ছা এটার কমন নেম হচ্ছে গিয়ে তোমরা আমার মুখে অনেক শুনেছো অ্যাসিটোন এন্ড এটার আইউপ্যাক নেম হচ্ছে গিয়ে এখন কিটোনের নাম কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হয় কিটোন রাইট সো এই জন্য ওর নাম হচ্ছে গিয়ে ওর কয়টা কার্বন আছে তার মানে good propanon well done আচ্ছা কয়টা কার্বন আছে এখানে গাইস বিউটেনল বাট এটার কমন নেম কি কমন নেম হচ্ছে ইথিল মিথিল কিটোন বিউটে butanol good এটার কমন নেম হচ্ছে গিয়ে ডাইইথিল কিটোন ইথিল মানে কি মানে যখন কার্বন দুইটা মিথিল গ্রুপ ইথিল গ্রুপ তার মানে দুইটা কার্বনের গ্রুপ আছে এই যে আমার কার্বনিলটার সাথে দেখো এই হাতে এই সাইডেও ইথিল গ্রুপ আছে এই সাইডেও ইথিল গ্রুপ আছে এইজন্য ডাইইথিল কিটোন Am I right or am I right? I'm right? Okay. So এটার নেমিং আমি কিভাবে করব? প্রোপানল। কার্বন কয়টা আছে আপনার স্যার? তাহলে পেন্টানল আচ্ছা কিন্তু এখানে আমার ডাবল বন্ডটা কোথায় আছে 2 3 নো পেন্টান 3 penta 3 okay I know it's a একটু complicated লাগছে but it's not that complicated trust me আচ্ছা এরপরে did I do it all okay আরেকটা আছে
এটা কি? 1 2 3 4 চারটা কার্বন আছে, একটা মিথিল গ্রুপ আছে, রাইট? আচ্ছা, সো এই জন্য এটার নাম হচ্ছে আইসোপ্রোপিল মিথিল কিটোন। আস্তে আস্তে মানে নেমিং কম্পাউন্ড গুলো একটু কঠিন হচ্ছে, ঠিক না? ঢুকবে না তো, ক্লাস করেন না কিভাবে ঢুকবে? ক্লাস করলে তো ঢুকবে। বছর মানে পুরো সেমেস্টারে ক্লাসে আসেন টোটাল 2 থেকে 3 দিন, কিভাবে ঢুকবে স্যার? কয়টা করেছেন স্যার? কয়টা করেছেন? দুটো মিডটার্মের আগে। জি স্যার, আমার মনে আছে, কারণ ইউজুয়ালি ক্লাস করে 2 জন আর ও তাও করে টোটাল 3 জন ক্লাস করে। আই নো, ইফ ইউ থিঙ্ক দেন আমার কাছে কোনো রেকর্ড নেই, আই ডু। ওকে, সো এইটার আমি নেমিং কিভাবে করব? এটা মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, চারটা আছে, আর মিথিল গ্রুপ আছে। আচ্ছা, এটার আমি কোন সাইড থেকে আগে ধরবো? আমি সব সময় আমার ডাবল বন্ড যেখানে আছে আমি ওই সাইডটা থেকে কাউন্ট করব। ক্লোজ হবে। এখন আমি যদি এই সাইড থেকে কাউন্ট করি তাহলে কিন্তু 1 2 3 আমার ডাবল বন্ড চলে যাচ্ছে 3 নাম্বারটাতে, বাট আমার টার্গেট হচ্ছে ডাবল বন্ডকে আমি কমে রাখবো, সো এই জন্য 2 তে আসবে। বাট যদি আমি এই সাইড থেকে কাউন্ট করা শুরু করি 1 2 3, আবার আমার মিথিল গ্রুপটা 3 নাম্বার, সো দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হচ্ছে 3 মিথিল বিউট 2 1, right? Butan, sorry, I meant 3 methyl butan 2 1. That is your naming compound for this one. Okay, এবার চলে আসি some of the uses. Number 1, propanol is used to make polymers. So number 1, propanol আমরা পলিমার বানাতে ইউজ করি। Ketones are used as solvents and as a starting material for the synthesis of many organic compounds, যেমন কিনা ইভেন আমার থিসিসের ইয়াতেও আমি এটা ছিল। So used as solvents and as starting materials in many organic synthesis. Okay. Okay, acetone and ethyl methyl ketone, এই দুটোই we mainly use them as
industrial solvents. Acetone and ethyl methyl ketone আমরা ইউজুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট হিসেবে ইউজ করে থাকি। আচ্ছা, এবার আমরা অ্যালডিহাইডস আর কিটোনস এর কিছু ডিফারেন্সেস দেখব। হ্যাঁ, any problem? All good? Sweet. Okay, so number 1, ওদের স্ট্রাকচারটা একটু দেখি। স্ট্রাকচারটা আমরা জানি, তো আরেকবার দেখাতে চাই। অ্যালডিহাইড অথবা এভাবে না লিখে এভাবেও লিখতে পারি, রাইট? দ্যাটস ইউর অ্যালডিহাইড। কিটোন হলে that's your ketone. So there, how do they form? They form differently, right? এভাবে তারা ফর্ম করে। আচ্ছা, কোথায় অকার করে এটা? Aldehyde mainly occurs at the end of carbon chain. আর কিটোন কোথায় occur করে? Middle of the carbon chain. আচ্ছা, কোথায় আমরা এদেরকে পাই অথবা কিভাবে আমরা এদেরকে পাই? মানে এই কম্পাউন্ডগুলো আসলে কেমন হয়ে থাকে যখন আমরা পাই কম্পাউন্ড, এটা কেমন থাকে? আমরা এই জিনিসগুলোকে ইউজুয়ালি একটা ভোলাটাইল, এই অ্যালডিহাইডকে আমরা ভোলাটাইল কম্পাউন্ড হিসাবে পাই। কিটোনকে আমরা সুগার আছে না, সুগার, চিনির মধ্যে আমরা কিটোন পাই, সুগার ফর্মে থাকে। আচ্ছা, এদের অক্সিডেশন, ওরা কি অক্সিডেশন করে? অক্সিডেশন রিডাকশন, কে অক্সিডেশন করে? কিটোন করে। হ্যাঁ, করে। অ্যালডিহাইড করে। হাউ ডু ইউ নো? ওকে, রিডিউস করেছে, অ্যালডিহাইড করে। অ্যালডিহাইড অক্সিডাইজ করে, কিটোন করে না। আচ্ছা, রিঅ্যাক্টিভিটি, কে বেশি রিঅ্যাক্টিভ? কে বেশি রিঅ্যাক্টিভ? কেন কিটোন না কেন? Okay, aldehyde is actually more reactive. Ketone less reactive. These are some of the differences. আচ্ছা, এখন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো, আমি একটু দেখাতে পারলে ভালো হতো, সেটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পল ব্যাপার, aromatic compounds and aliphatic compounds. Do you guys understand the difference? Ma'am, what is an aromatic compound? Okay, smelling অন্য হিসাব, but আমরা in general কি বুঝি যখন তুমি সময় ওয়ার্ডগুলো আছে? অ্যারোমেটিক হচ্ছে বেঞ্জিন, Sir, what is
is aliphatic compound? Sir, what is aliphatic compound? জোরে বলছি। Good. মানে যেটাতে অ্যারোমেটিক না থাকে। অ্যারোমেটিক মানে হচ্ছে যে ও যেটা বললো, অনেক যেটা বলেছে যে অ্যারোমেটিক মানে হচ্ছে একটা চেইন থাকবে। আর অ্যালিফ্যাটিক হচ্ছে যে একটা লম্বা চেইন থাকবে, ওর কোনো ইয়া থাকবে না। আমি আপনাদেরকে I'll try to draw you the element here. Guys, এই যে ডিফারেন্সেস গুলা extremely important. Just বলে দিলাম। Midterm was easy, final will be hard. So best of luck. Who said? Who said? Who said? You just. Exactly. Okay. Aromatic. Aliphatic. Okay. Aromatic হবে যখন আমি This is aromatic কারণ এই যে aromatic ring আছে এখানে। Aliphatic হচ্ছে গিয়ে ধরেন This is ওইটা aliphatic, ওইটা একটা লম্বা চেইন। Is that clear? So এই হচ্ছে কি aromatic মানে যখনই আপনি একটা চেইনের সাথে এরকম দেখবেন যে কার্বনের সাথে ডাবল বন্ড অক্সিজেন আছে, কার্বনের গ্রুপ আছে, that is when you understand that this is an aromatic aldehyde অথবা aromatic chain. আর আপনি যখন একটা লম্বা চেইন দেখবেন শুধু, that is when you have to understand this an aldehyde as in aliphatic aldehyde. Okay? আচ্ছা, there are some differences অথবা verses, okay? Aromatic and aliphatic. একটা ডিফারেন্স তো আপনারা জানলেনই, know how to draw them. আচ্ছা, so প্রথমেই একটাতে বেনজিন রিং থাকে আর একটাতে থাকে না। Aromatic compound needs special condition to react. Special condition to react. And aliphatic compounds react more freely and easily. React more freely and easily. মানে ওরা এমনি রিঅ্যাক্ট করে, সমস্যা হয় না, বাট ও শুধু স্পেশাল কন্ডিশনে রিঅ্যাক্ট করে। Aromatic compound are always cyclic. Aliphatic compounds can be linear and as well as cyclic. ওরা both linear and cyclic. They are always unsaturated and aliphatic compounds can be saturated and also unsaturated. Both. Okay? Acha. Aromatic compounds are conjugated due to the presence of alternating double bond. এই যে একটু আগে দেখলেন না ডাবল বন্ড ছিল, অল্টারনেটিং ডাবল বন্ড ছিল, so they are conjugated due to the presence of alternating double bond. The majority of aliphatic compounds are not conjugated. Because ওদের
অল্টারনেটিভ ডাবল বন্ড থাকে না। ওকে, আচ্ছা নাম্বার ওদের আরো কিছু ডিফারেন্সেস আছে, যেমন ডেফিনেশনের ডিফারেন্স হচ্ছে গিয়ে অ্যারোমেটিক অ্যালডিহাইডস হ্যাভ দেয়ার অ্যালডিহাইড ফাংশনাল গ্রুপ অ্যাটাচড টু দি অ্যারোমেটিক গ্রুপ, আর অ্যালিফ্যাটিক অ্যালডিহাইড do not have their aldehyde functional group attached to the aromatic group, যেটা আপনারা অলরেডি দেখেছেন। In nature, organic molecule have this CHO functional group attached to the aromatic group, and organic compounds aliphatic organic compounds not have any aromatic rings attached to the aldehyde group. আচ্ছা আচ্ছা aromatic compound, the resin stabilization is present. Resonance stabilization is present, and no resonance stabilization for aliphatic compound. Less reactive, more reactive. Also, they are less electrophilic, and they are highly electrophilic. So, এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের chapter 4 carbonyl compound. That is it. And now if you have any question I can answer, but other than that we're going to end our classes right here. Thank you so much.